Void, demônios, forças do vazio. O que será que nós vamos enfrentar na próxima expansão de World of Warcraft? Bem-vindos a mais uma edição de Bliss, o seu programa de debate de World of Warcraft. E galera, agora que Dragonflight já está chegando na metade do seu tempo, na metade da expansão, muitos jogadores já começaram a especular, já começaram a pensar o que a gente vai enfrentar na próxima expansão de World of Warcraft. E várias pistas, vários indícios apontam pra gente que o VOID está chegando. Hoje vamos dar uma olhada num vídeo feito pelo Belular que traz pra gente todas as informações, todas as dicas que a Blizzard está preparando sobre a próxima expansão e o que a gente pode encontrar numa expansão focada no Void, focada no vazio. Galera, eu não assisti o vídeo ainda, eu vou ver aqui ao vivo com vocês, vou fazer um react ao vivo. O vídeo ele está em inglês, mas as legendas vão estar aqui embaixo e eu vou dando uma parada quando eu quiser comentar algum assunto ou para explicar alguma coisa para vocês. Então, sem mais delongas, vamos dar uma olhada no vídeo aqui do Belular chamado Essa é a próxima expansão de World of Warcraft. Não foi nem sutil, ele foi direto. Essa é a próxima expansão de World of Warcraft. O link do vídeo original vai estar aqui para que vocês possam acompanhar e deixar aquele like, tá? Então vamos lá, galera. We know that Tava sem som, vou botar de novo. the Void hungers, it comes for what it feels is owed. We know that Azeroth is central to their desire, but now that their servants, the old gods, are somewhat a bit out of the picture, it's time for the Void Lords to get the job done themselves. But they still need to have pieces on the board. They need a harbinger, a bringer of change, someone to bring their will to reality and draw others to their cause. That is where Xal'atath comes in. She clearly has been working this plan for a long time. Maybe since the Scale-born War for all we know, whenever Ridicron first made his bargain with a power beyond his control. But if speculation holds true that Xal'atath is perhaps even a fang of Y'Sharj himself, or some sort of fifth old god, as has been speculated since back in Legion, this could be a plan leading right back to the most powerful old god. Another harbinger is Ashara, one of Azeroth's most powerful casters in all of history, now a queen with the power of Void. Just look at what she said the last time we saw her go through that portal. Um segundo, galera. Essas imagens que vocês estão vendo, a maioria delas não está no jogo, tá? É a equipe do Belular montando com a engine do World of Warcraft, com os personagens, cenas, para mostrar o que ele está contando, tá bom? A maioria delas não está no jogo, tá? Só para deixar claro para vocês. E a Xal'atath, aquela que apareceu, para quem não lembra, até porque o nome é confuso e a pessoa pode pronunciar o nome de outra maneira e não entender quem é o Xal'atath. Xal'atath é a adaga do sacerdote em Legion, tá? Que depois aparece em BFA, a gente faz uma quest para ajudá-la, que nós não sabemos ao certo o que ela é, apenas que ela tem alguma ligação com o Void, com o Vazio e com os Old Gods. A grande maioria das pessoas acredita que ela é um quinto Old God, mas ela pode ser apenas um servo dos Old Gods, tá? Mas vamos lá. Mas galera, antes de continuar, eu queria falar com vocês sobre um parceiro aqui do CODEX, que é o NoPing. O NoPing é um programa que trabalha para deixar os seus jogos online muito melhores, muito mais rápidos, diminuindo a latência, o ping dos seus MMOs, de 10 a 50 de ms. Como é que ele faz isso? A gente aqui no Brasil está muito longe onde ficam os servidores dos MMOs dos jogos online, que ficam normalmente na Europa e nos Estados Unidos. E o NoPing ele cria um atalho, uma rota direta da sua casa para o servidor do jogo. Com isso ele vai diminuir a sua latência, vai acabar com a perda de pacote e acabar com o desconnect. E além disso ele tem uma nova tecnologia que também aumenta o seu FPS exclusivo do NoPing. E você acha que não funciona, não precisa acreditar em mim, porque você pode testar o NoPing de graça, sem pagar nada, por 7 dias, e se gostar, você ainda tem 30% de desconto. E esse desconto ele vale para o plano anual, que já tem um desconto. Então, se você contratar o plano anual, você vai ter o desconto do plano anual, mais o meu 30%. O que você vai ter que fazer? Aqui embaixo vai ter um link, você vai clicar nesse link, baixar o programa, criar a sua conta e na hora que você for comprar, escolhe o plano e coloca o cupom LORDMONS. Só isso, galera. Clica no link, baixa o programa, faz os cadastros e o cupom LORDMONS. E além de tudo isso, sempre que você usa, você me ajuda aqui no canal. Então, galera,
clica no link, baixa o programa, faz o cadastro e usa o cupom LORDMONS. Muito obrigado para todo mundo que está usando e muito obrigado para todo mundo usar. E agora vamos continuar a ver o vídeo aqui do canal. And her return to rule over sky, earth and sea is imminent. We're talking perhaps even 11-0, if not by the end of this very expansion. Bottom line, it's all clicking into place, so sit back and enjoy while I lay it all out, as well as our sponsor, Boot.dev. Right, they're new, their founders are massive WoW fighting through a burning rage that I know I could write my own code, my own solution to a problem. That's why I'm on Boot.dev personally. I can script C# stuff for Unity, but I want new skills, and they on a pretty damn next level way of learning how to code. For 25% flight was about renewal and exploration, sorting out oathstones, you know, whatever they do, tending to whelps, getting the Isles running again. But there has been that little sense of dread. Not quite everything has been as it seemed. Uau! Nós recuperamos as Dragons, as Oathstones, né? As Pedras do Juramento. Mas o que elas fazem mesmo? It began with Sarkarat's hunt for Neltharion's legacy. He thought he was going to find something really cool that would bring meaning to the Drakthir. He heard the Black Locust, an ancient void device, telling him to seek something below the Isles. Elsewhere, we found old god tentacles and eyes hanging out in shipwrecks. There was something spooky, evidently, just below the surface. Next, we needed to be destabilized. Blizzard needed to throw everything that we knew about the old gods and the Titans into question. From Odin himself, we discovered a sanitized version of Azeroth's history, where the Titans were blameless good guys and the old gods were handily imprisoned. We discovered the ordering of Azeroth was in fact a far more muddy affair, but the key revelation was that the Titan Keepers did acknowledge some advancements made by the Black Empire. Keep that in mind, it's going to be relevant again later today. But the thing that locked all of this into place was an annotated copy of Azeroth's history that was found in Neltharion's personal collection of books, and his own little annotations in the margins of that book basically confirmed everything that Odin said, but from the perspective of the Void. And way more, to be honest. There are more than 4 old gods, it would seem. There's maybe more than 5, but it certainly seems like there are 5. There are continents other than Kalimdor. I mean, Kalimdor, the original supercontinent. There was also a Naga prophecy that we found on the shores of the Forbidden Reach. It was called Songs of the Depths, and it seemed to foretell Ashara's imminent return. That is when Sarkarath managed to get exactly what he needed, and in the wake of the Primal Incarnates busting open Aberrus to claim Shadowflame and other Void artifacts, Sarkarath went in to find his father's legacy. But it was just the empty madness of Void, and he died cold and alone. That is when we all started asking very big questions. You know, right about the time that the whole room turned purple and Sarkarath started ripping very large holes in reality. Kind of alarming. Because that Void was a bit different. It wasn't the purple, goopy old god stuff. No, it was all, well, dark purple, dark blue, shimmering. It's Não era roxo, era roxo escuro. seemed to come from space. Blizzard themselves call this Cosmic Void. It had its É o Void cósmico. Não é o Void. É o Void cósmico. fingerprints all over the Dragon Isles and finally pointed us to who Iridikron made his deal with. I think it all circles around this new Cosmic Void, but we didn't know that until we pretty much heard it from Iridikron himself. Desculpa, mas se você tinha medo do fogo, achou errado, otário, porque agora tem o fogo do Void. Se você tinha medo do Void, você achou que o Void inimigo, agora tem o Void cósmico. Se você achou que o carcereiro inimigo, não, agora tem o carcereiro cósmico. In patch 10.1.5. Desculpa. Right, there's simply too much in this patch to chew over in one considered video. There are many questions about the timeline, but for today, I'm just going to talk about the stakes. What happens if the bad guys win? So on the one hand, Chrono Lord Deos was there to turn Nosdormu into Morazon. That's his job in the Mega Dungeon. But on the other hand, Iridikron was there to retrieve the Hungering Void essence from the corpse of Galakrond. That is what the Void Amulet was used for, and he was clearly returning something to the Void Lords, or whoever's at the other side of that portal. Now, the first time we did the dungeon, we go and we stop Iridikron, and Deo succeeded, meaning that Morazon appeared, and then Chromie broke the true timeline, rewound everything and subverted that destiny, leaving Iridikron free to claim the Void Essence. His victory speech was pretty much a good old-fashioned lore dump. He questions why the Titans wanted to preserve this timeline over the others. In the end, he pretty much said that they don't care about the faith or the suffering of those who kept Azeroth true to their path. That this timeline really is just cultivated to suit the Titans' ends, and nobody else's. Which, of course, we've actually known since Wrath of the Lich King. You know, that little time where Algalon was,
going to kill all life on the planet, and we stopped that in Ulduar. In the end, they don't care about the faith or the suffering of those who kept Azeroth true to their plan. This timeline suits. Mais ou menos. Peraí. Ele tá falando assim, os titãs não se importam com as pessoas que estão em Azeroth, porque o Eridicron falou isso pra ele. E pra quem não lembra, Algalon é aquele boss do Ulduar, aquele boss extra, tá? Que a gente mata, que na verdade é um... Como é o nome da raça dele? Ele é uma raça que trabalha para os titãs. E para quem não lembra dessa luta, o que acontece? O Algalon, ele percebe que a corrupção do Void se espalhou pelo planeta e ele vai ativar o mecanismo que vai acabar com toda a vida no planeta porque essa vida está corrompida. E a gente derrota o Algalon para que isso não aconteça. E até por isso que tem aquele timer, teoricamente, tem aquele timer. O Algalon, depois que você ativa, você tem 1 hora para matá-lo. Se você não matar em 1 hora, ele some só na semana seguinte. Por quê? Em 1 hora, a máquina vai ser ativada e vai matar toda a vida do planeta. Ela fala assim, os titãs não se importam com a vida das pessoas que estão naquele planeta. Esse tipo de coisa, talvez seja até uma discussão que não caiba aqui, mas uma coisa que a gente tem que entender às vezes, é porque às vezes a gente analisa os fatos pela visão humana. Como é que a gente... Mas não quer dizer que um ser mais elevado, que um ser de outro planeta, de outro tipo de existência, ele pensa exatamente como humano, sabe? Ele pensa de uma maneira diferente, sabe? Então a gente não pode também querer julgar esses seres com julgamentos com as questões humanas, porque, pô, são seres cósmicos que viajam pelo cosmos, que conseguem manipular o tempo, conseguem anular a magia, e você quer que eles tenham o mesmo sentimento que os humanos. Mas essa é uma outra discussão. Them and nobody else. They would only care and only return if something actually precious was taken away from them. Like if Azeroth was, say, truly taken by the Void. I think that's what the Void essences taken from Galakrond are kind of for. I mean, Galakrond, what was up with that? So Iridikron told us that the Harbinger will use this Void Essence to pry Azeroth from the Titan's hands, and that after that, when they come to reclaim what they've lost, he will be waiting for them. And he actually did kind of succeed at coming off as being pretty cool and smart. Unlike Sofal, which is a big win for Blizzard. Of course, we know where the Titans are. They're off imprisoned. Mais ou menos, tá? Ele não foi tão idiota como o Zoval, mas ele foi um vilão bem clichê daqueles que explicou o seu plano na hora que estava indo embora. Sabe aquele vilão de desenho animado? Agora que eu te aprisionei, vou contar tudo, todo o meu plano, tudo o que aconteceu para que você possa me derrotar da próxima vez. Exposition. Sargeras with Illidan. So if something bad happens to Azeroth, they'll probably come knocking. And I think that's almost certainly what Iridikron wants them to do. Because when they do, it will be Xal'atath, Ashara, and the full force of the Void backing Iridikron up. Unless, of course, the Void throws this new toy away before then. Anyway, then he hops through that cosmic void portal, and there's a very obvious silhouette that you can see. It's no Blood Elf, it's no Night Elf, no, it is Xal'atath, right? A Void Elf. And it pretty much does confirm who the Harbinger is. Peraí. Não está confirmado que é Xal'atath. A feição é de um elfo. Agora não quer 100% certeza que é Xal'atath. Calma aí, Belolar, não se empolga não. Now, we've known much of this since 10.0.7, when the Naga prophecies started to wash up on the shores of the Reach. They literally told us Iridikron was a key part to Ashara and the Void's plan, but we didn't understand how until now. So, with that knowledge, we now know where the story's going next, meaning we've got to return to the Songs of the Depths. Um dia eu vou jogar esse jogo na live, ele aparece tantas vezes aqui. Did you think the Naga story was finished with Nazjatar all the way back in battle for Azeroth? It seemed that was only the beginning, because they are the crux of understanding exactly what's going down here. Let's break down their prophecies. Rise! Rise! Our queen calls to us from beyond the umbral veil. She has transcended the circle of stars and basks in her eternal grandeur. Não tá em português, então deixa eu ler aqui para vocês. Isso aqui é a profecia das Nagas. A música das profundezas. Levantem-se, levantem-se. Nossa rainha nos chamas de além do véu umbral. Ela transcendeu o círculo das estrelas e aguarda a sua eterna gratidão. O tempo que nós tanto esperamos está chegando. Agora mesmo, o Harbinger, o emissário, ele acumula, ele está
juntando as crianças da primeira pele para reclamar o que foi perdido. Nós temos que relembrar os votos de servir aqueles que nós devemos lealdade. This is clearly a shower, and the Circle of Stars has two meanings. First, it's the final wing of the Eternal Palace Raid. It was literally called the Circle of Stars. It was her seat of power in Azeroth. Done dealing with middlemen, she wanted the true throne of power, and of course, later in Ny'alotha, when we would free her from the football bus, she would teleport away to Ny'alotha and the Void. Or at least, so it would seem. Second, though, it also sort of represents the cosmic chart. Ascending, right, is going above it. Zereth Mortis was described as beyond the veil, so the idea of her perhaps going to the Umbral Veil likely means Zereth Umbra. It does sound like she has got that power. Verdade, Zereth Umbra. Porque Zereth Mortis é dos... Zereth Mortis é o local onde os primogênitos criaram Shadowlands, a Terra dos Mortos. Só que nós descobrimos que existe um Zereth para cada um daqueles círculos, para cada um dos 6 forças elementais, existe um Zereth. Então, da morte, Zereth Mortis. Então, você está dizendo que ela... E a gente sabe que existe uma que se chama Umbra, ou Umbral. Então, será que ela ascendeu até a Zereth Umbra, aqui das sombras, da criação das sombras, ela está lá? Cosmic chart. Ascending, right, is going above it. Zereth Mortis was described as beyond the veil, so the idea of her perhaps going to the Umbral Veil likely means Zereth Umbra. It does sound like she has got that power. The last thing she said is that she was tired dealing with intermediaries, she was going to the true throne of power. Seems pretty obvious to me. Yeah. Okay, the songs continue. Even now, the Harbinger gathers the children of the First Flesh to reclaim what was lost. They must remember their vows and serve those to whom they owe field. The First Flesh thing is actually quite new to Dragonflight, and it's been touched on a few times with Tyr and the Dragons. But basically, dragons and all the first forms of Azeroth evolved from elementals. How did that happen? Well, this prophecy, Neltharion's annotated text, and some lore tidbits from the Uldaroth timeline imply that it was actually because of the Void. That's probably why the Naga think they owe some form of fealty. You know, serve your creators. But going back to Odin's history of Azeroth, the advancement that he was so keen to cover up could indeed be the creation of the first true life on Azeroth, the First Flesh, taking elements, fire, rock, and from that creating a mortal being with true free will. So who then... Peraí. Mas a gente já sabia disso, a gente descobriu isso agora. Yogg-Saron com a maldição da carne. A primeira carne de... A gente nunca soube quem foi o primeiro povo de Azeroth. Mas nós sabíamos que os titãs colocaram aqui seres que não eram de carne, eram de pedra, eram de metal. E aí o Yogg-Saron, ele colocou a maldição desses seres que acabaram se transformando em seres de carne. Eu sempre pensei que quando falasse os primeiros seres de carne seriam esses, né? Os primeiros que foram transformados de elementos em carne, mas tem outros. And are the children of the First Flesh. They are the dragons, the Jaredine, the Tauren, or as they were seemingly called initially, the Shu'Halo, or at least that's what they call themselves, the primordial trolls, and then the trolls, via the influence of the Well of Eternity, of course, even the elves. They're all races closely linked with elemental life, and they're races that we've actually seen join the Primalists. A hanging mystery has been, where did all those Primalists come from? I mean, there seriously is a lot of them. And when you dive into this lore, it kind of makes sense why they seem like a bit of an enticing option for a decently... Ele está dizendo é que antes disso, ou ele esqueceu dessa maldição do Yogg-Saron, ou antes disso, existiam os elementais, e aí os Voids transformaram esses elementais em seres de carne, e por isso os Voids são os pais desses seres de carne. Pissed off Azerothian who feels a bit jaded. Xal'atath could have been very busy in the background, even gathering them. Anyway, once again, the songs continue. While they toil in the deep places, we will journey to the shores of Dragonlance. Peraí, tem mais aqui. Enquanto eles estão brincando em lugares sombrios, nós fomos viajar para as costas das Ilhas dos Dragões. Essa ilha abençoada, onde o destruidor do mundo primeiramente abraçou os sussurros. Blessed Isle, where the Worldbreaker first embraced the Whispers. The deep places are somewhere other than the Isles, because the Naga go to the Isles whilst the children of the First Flesh toil there. Could this be a reference, say, to Khaz-Algar, which is the new dwarven hold that we've heard about that is somewhere far away from the Eastern Kingdoms?
They could now be Xal'atath's servants, perhaps digging something precious up for the Void. Wouldn't be the first time the dwarves dug too deep. But that's all context. Here's the bit that's truly prophetic. As one storm recedes, another rises. Enquanto uma tempestade se acalenta, acaba, outra se levanta. As tochas foram acesas. Os segredos que foram enterrados vão atacar com uma adaga no coração do seu povo. If the storm represents the primal incarnates, and more specifically Razageth herself, then as they recede, the Void Storm will indeed come. It is clearly imminent. But could this also put to bed Il'gynoth? Peraí que minha esposa chegou. As profecias do Gnoth. A gente está esperando a 4 expansões para que ela se torne realidade. Eu duvido que a Blizzard ela tenha feito essas profecias já sabendo que há 5 expansões para frente elas vão virar realidade. Prophecies of 5 torches lighting Void's way. Whether it's the 5 flights or something that happened with the 5 sigils, let us never speak of those again, or perhaps the old stones, Void's return is imminent. All those whispers foretelling their coming are being put to bed one by one. O emissário fala de uma força primordial que procura acabar com a ordem. Sempre que falar ordem, lembre titãs. Quem representa a ordem? Titãs. Tanta fúria pode ser dobrada para servir ao nosso fim. A fúria perdida por séculos vai ser reclamada, recapturada. O coração sombrio, deixado quebrado, espera para ser tomado. Again, this is clearly Ridicron. Think about Alexstrasza's very recent conversation with Viranoth. She warned her once friend that no one understands a Ridicron's true motivations. Mais uma vez, o vilão contando o plano pro herói. Isso é muito clichê. Quando me perguntam por que eu tenho reclamações da história do World of Warcraft, esse tipo de coisa, que isso aqui não é uma, não é duas. Todo vilão conta a história para todo mundo, sabe? They may not, but we do. In his war against the Aspects, he struck a bargain, likely with the Void, but not the direct old gods that were zooping around putting funny things into the head of Neltharion. No, likely something a lot more serious than that. And his rage was then bent to serve their ends, and ultimately, actually, just itself, because he fights for the sake of the fight. It's what he does. His sole motivation is to clear the Titans from Azeroth, even if that means heading to the Void. For him, it's absolutely vengeance above all else. He literally does not care otherwise. That's the whole point. And I suppose that's what's supposed to make him menacing as a villain. He was quite significantly wronged, and all of these things have turned him cold. It could also hint at how long Xal'atath has been working in this. Throughout the millennia, she was passed down from hand to hand, many people, and the majority of those individuals we do not know about. Xal'atath would influence people, and much like the One Ring, it would abandon them right when they So could she have personally made a deal with the Ridicron 20,000 years ago? A hunger lost to the ages will be reclaimed. The Void put something in Galakrond, right? Not just the decay that we know influenced his creation, but that Por que ele está associando a fome ao Galakrond? Qual que é a história do Galakrond? O Galakrond era um Draco. Todos os dragões que nós vemos no World of Warcraft, eles evoluíram dos Dracos, tá? O Draco seria uma forma ancestral dos dragões, beleza? O que era o Galakrond? O Galakrond era um Draco que sofreu experiências do Tyr. O Tyr estava querendo criar Ele estava querendo erguer protetores de Azeroth, um grupo que seria defender o nosso mundo contra as forças do mal, e a primeira experiência dele foi com Galakrond. E aí, quando não deu certo com Galakrond, ele criou os aspectos, beleza? Então ele estava experimentando com os Galakronds, com Galakrond, só que aconteceu alguma coisa errada com Galakrond, ele foi corrompido por uma força que até hoje nós não sabemos quem ele é, e ele acabou crescendo. O que aconteceu? Ele acabou tendo uma fome interminável, que ele comia os dragões, e cada vez que ele comia os dragões, ele ficava maior e mais poderoso. Então essa fome que se fala é o Galakrond, que ele tem uma fome interminável, que ele segue comendo todos os dragões que apareciam na frente dele. E o Tyr ajudou os aspectos dracônicos naquela época, Malygos, Alexstrasza, Ysera, Nosdormu e Neutarion,
a derrotar o Galacrond e depois eles viraram It had aspectos. some form of end. And we also are fairly sure that Tyr had something to do with it too. So could it be that whatever the Void had done with Galacrond in his experimenting, Tyr ended up activating it? But we do know that Galacrond was really one of those major, potentially world-ending threats. That's actually why the canon of the dragons is fairly important to the game, and why Galacrond is a figure who does loom over all of their history. Of course, a lot of this has been lost to time, but now the Void has it back, right? This essence, they have got it from Galacrond. And according to Iridikron, whatever it is key to prying Azeroth from the Titan's hands. A dark heart left broken awaits the taking. Are we talking about the Heart of Yasharj? When we defeated Garrosh in the Siege of Orgrimmar, it disappeared in what felt like a final whisper. It really had a sense of finality around it. But there are still some Shav lingering around, so perhaps we could... Não, ele está dizendo aqui que o coração sombrio que foi deixado vai ser reclamado seria o coração de Yasharaj. A grande maioria das pessoas acredita que esse coração que essa profecia está falando é o coração da própria Azeroth. Que seria o coração de Azeroth, que foi deixado de lado, que tanto tem uma espada nela, e aí o Void está entrando no coração dela. Aqui ele está dizendo como se fosse o coração de Yasharaj. Pode até ser, mas eu acredito que seja o coração de Azeroth. But it also could be a reference to Azeroth herself, because she has been through a lot. Much like how the Jailer wanted to claim whatever's left of the heart of Azeroth, so does the Void. The prophecy then closes out with the Naga doubling down on how soon this is going to be. But the brass tacks is, we know who the bad guy in the next expansion will be. Now, with everything laid out, it's time to put it back into the timeline, and we're going to work out what the next step is. In the deep past, Azeroth was an elemental world until the Void created the children of the first flesh, probably through their old gods. Some of these were the Proto-Drakes. The Titans turned up, they imprisoned the old gods, they killed Yasharj, and likely, within that war, Xal'atath became who we would know her to be. This is when the Void does what it does best. It saw every potential timeline and possibility, and it had... Isso aqui é Nailota, né? Isso aqui é Nailota, é a cidade dos Old Gods. Isso aqui tinha que ter sido uma expansão, não só uma raid. No mínimo, uma zona, cara. Imagina como é que seria maneiro você explorar essa zona aqui dos Old Gods. Tomara que a próxima expansão, se for do Void, a gente tenha cidade, esteja um planeta só disso, assim. Vai ser muito maneiro. Came who we would know her to be. This is when the Void does what it does best. It saw every potential timeline and possibility, and it hedged its bets on the ones that led to them taking Azeroth. That is when Xal'atath got on the case. Meanwhile, the Titans left their keepers in charge, and one of them, Tyr, uplifted the Proto-Drakes as new protectors of the Titans' plan in Azeroth. But not all of those Proto-Drakes agreed. They called themselves Primal Dragons, far more proud, and they called themselves the Primal Incarnates. And over time, the divisions turned into open hostility and eventually war. The Void in that saw an opportunity. The Harbinger made a deal with Iridikron for power, but it was not enough to win the Scaleborn War. The Incarnates were locked away, whilst Azeroth spun for 20,000 years. Then the old gods began to reawaken, but one by one the adventurers of Azeroth took them out. Nice. Seemingly, that is when the conditions were perfect for the Incarnates to be unleashed on the Isles. They caused destruction, but a pattern settled in. We're currently trapped in that pattern. They're seeking power wherever they go, be it Shadowflame from Aberys, a ageless hunger from Galacrond, and of course whatever is next with the World Tree. On and on the plan goes until they give the Harbinger what she wants, the means to pry Azeroth from the Titans' grip. No matter the suffering of those who follow them, no matter how strong their faith, the Titans will not return because they do not care about us. They will only return once Azeroth itself is truly in peril. When they do, Iridikron and the Void will be waiting. Unless this gets sorted out within this expansion, which I highly doubt. I think what we're seeing is Blizzard setting up an arc for 11.0 that we will follow. I think the next step is for the Void Lords to manifest and the Titans to return. The ultimate bash, the ultimate throwdown. Something able to ascend to the levels of sheer rule of cool the Legion was able to achieve. Mais propaganda, Belular? Tá aparecendo Lorde, você colocando um bando de propaganda? There have been a lot of questions in Dragonflight, but it feels like 10.15 has blown the lid on everything. And it's actually now quite exciting to get in there with the lore. It doesn't feel random and disconnected. It actually feels like these things are finally actually coming together. And it's not just, you know, oh, Steve's given us a few more whispers. Where will they go? It actually feels like now things are going somewhere. But of course, like any good mystery, huge questions are thrown up with every answer. Does Iridikron seriously think the Titans will show up again? What's even going on with the Titans? Did they return to Zereth Ordos to lick their wounds? Have they returned to some weird planet to lock Sargeras up in? What the hell's going on? What's
Illidan up to? What does he think about any of this? We don't know. It's maybe outside the story as it is, but like that return of Illidan, what would that mean? And if the Titans had to suddenly... Retorno de Illidan, o que isso quer dizer? Quer dizer que a Blizzard está desesperada e precisa que os jogadores voltem pro jogo. É isso. Just leave and presumably wipe Azeroth clean of all the bad things on it. What does that mean for Illidan and Sargeras? What, do they just have a smoke and play cards with each other for a few thousand years? I don't know. Of course, now he'll know, Sargeras that is, that he was played by the Nathrezim and the Zoval all along. I mean, God, can you imagine how embarrassed he's going to be? Doubt he'll become a sympathetic character or somebody who wants to do good, but it could do something to a classic villain. By the way, didn't mention Ethereals once in this video. I mean, seriously, they've been watching us the whole time any of this has been happening. Even in this expansion, when they slipped that little Shadowforged coin into your adventure journal and you found it in like the 5th week of this expansion, that was Blizzard poking you with a hint. What about Illyria and the Void Elves then? I mean, this seems like stuff we'll be chewing, we'll really be chewing on it for the next few weeks and months leading up to BlizzCon. But remember, whenever N'Zoth died, Illyria didn't say, ah, fantastic, mental clarity, my headache is gone. She said, oh dear, I hear new voices now. That seems like something that is, mildly concerning. Anyway, here's the guessing that Ashara, Xal'atath, and Illyria could be up to something in the game reasonably soon. But anyway, that's been a big old trip through the Void lore. Look, you know me, I love a bit of space. What I haven't enjoyed is, whenever I've said cosmic stuff, I've more meant like whenever we're sitting down with the cosmology chart and we're going, yes, the color purple wants to attack the color sort of bright yellow and all these things are in opposition and blah, blah, blah. And it's all felt very, disconnected and passionless and cold. And with Shadowlands quite, just like cynical and ugh. If it's like, oh, the big Cthulhu people are raining down upon the world, bringing calamity, destruction, and the end of all things. Just like with Endwalker, that, friends, is really fucking cool. And I'd be down for it. Have a wonderful day. Thank you for tuning in. Let me know what your theories are, and I'll see you next time. Ele falou de Final Fantasy XIV no meio do vídeo do WoW. Hater! Hater! Galera, vamos lá. O que eu achei? Basicamente que eu acho que todo mundo já está esperando que a próxima expansão tenha a ver com Void, sabe? Eu não acho que essa história do Iridicron, a história do Void que está sendo contada nessa expansão vai acabar agora. Eu não acho. Não acho que do patch 10.1.3 nós vamos enfrentar o Iridicron e acabar com a história dele. Eu acho que não. Eu acho que a Blizzard ela está preparando a história para trazer o Void na próxima expansão. Aí na próxima expansão talvez eles não derrotem o Void como um todo. Sacou? Eu acho que ela tá preparando o terreno para coisa que vai mais pra frente. Tá? E nesse vídeo ele não trouxe tantas teorias assim novas. O que vocês acham? Eu tava pensando aqui em fazer o meu vídeo, o que eu acho que vai ter na próxima expansão. Quem vão ser os vilões, quem vão ser os heróis, qual vai ser a história que vai ser contada. Você acha que seria interessante se eu fizesse um vídeo falando sobre isso, o que eu acho que vai ter na próxima expansão, não só que vai ser a história do Void, mas quem vai ser o personagem, a Lilia vai fazer isso, a Shara vai fazer isso, aquilo. Acho que eu vou preparar um roteiro depois para isso. Eu achei esse vídeo aqui interessante, não tem tanta especulação quanto outros vídeos que a gente viu do canal dele, até porque essa história do Void já está no jogo. O vídeo sobre a expansão de Lordaeron é tudo eu quero que aconteça, talvez aconteça, quem sabe aconteça. Aqui não, são coisas que a Blizzard já está apontando pra gente. A grande pergunta é, ela tá preparando isso para ter a história do Void nessa expansão ou na próxima expansão? Eu acho que vai ser para a próxima expansão, e eu espero que seja para a próxima expansão, sacou? Eu espero que ela não resolva isso correndo, vamos terminar logo a história do Void, e a gente termine com uma história que poderia ser levada por 2, 3 expansões, termine num patch só, tá? Mas eu achei o vídeo bem legal. Basicamente ele pegou todas as pistas que a gente teve até agora sobre o Void e colocou num vídeo. Para que as pessoas entendam por que tem tanta gente falando que a próxima expansão vai ser do Void e vai ter Xalatat. O que a Rainha Shara tem a ver com o Void? Quem é Xalatat? O que tem a ver essa maldição da carne? Onde que os protodragões, onde que os dragões elementais, eles se encaixam nisso tudo? Então é bem interessante esse vídeo, gostei bastante. Vou deixar o link aqui embaixo para que vocês vejam o vídeo original e deem aquele like, tá bom? Agora depois eu vou preparar um vídeo sobre o que eu acho, como eu acho que vai ser essa expansão do Void, que eu acho que vai ser bem interessante, tá bom, galera? Para terminar, eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam dessas especulações, dessas ideias que o Belar trouxe pra gente. Vocês gostaram dessa ideia de expansão? Se fosse expansão, vocês jogariam? Vocês ficariam motivados? Vocês ficariam empolgados para voltar a jogar? Ou vocês acham que não tem nada a ver? Segundo,
Vocês acham que o Void, a história que a Blizzard está preparando do Iris de Chrome do Void, vai terminar nessa expansão em Dragonflight ou é para a próxima expansão? O qual vocês acham que vai ser a próxima expansão de World of Warcraft? Escreve aqui embaixo, deixa um comentário, porque a sua opinião é mais importante aqui no canal. Deixa eu comentar se vocês estão aqui embaixo sobre a expansão do Codex. Muito obrigado por assistir.